Hello, everybody. This is me, Serge Tegnerodno, and this is second stream of Christmas Ukrainian carols. And today we have friends from Demidivka, from Vinnytsia district, our friends who Ochertyany Kid Band, and this is Mykola and Roman. And let's welcome them. Hello, Mykola, Roman. You. Oh, Hello. seems that you have a snow weather there. Uh, Hello. this is Mykola Dolak. Hello, Mykola. Nice to Hi. see you. And here is Roman Krill itself and Hi, Hood everybody. Kid. How you doing, guys? Are you prepared for Christmas? Ви готові до Різдва? Завжди готові до Різдва. Ми готові до дива. Ми завжди готові до всякої фігні. Муха. So Roman says that they are prepared for everything and ready for everything, and Mykola said that they are ready for a miracle. Well, let's hope miracle will happen on this Christmas. We all know what this miracle should be, but we will talk a little bit about Christmas traditions of Ukraine, what's happening, and we will listen to one of the Christmas carols today. It will be Щедрівка, Ой, гордопишний пан господарю, which was on the first album that we recorded with Ochertyany Kid here in the Crystal Sound Studio. That actually how we met with Ochertyany Kid in 2014, I believe, that was happening. And let's talk a little bit about the song that we are going to listen to. Давайте трошки скажемо щось про цю пісню. Назва «Ой, гордопишний пан господарю» і про що взагалі там йдеться, буквально пару слів скажіть, будь ласка. Сакральні, значущі теми побуту і свят українських – це дуже глибока і складна тема. Але в тексті це дуже просто. Всі бажають людині заможній, людині, яка працює дуже багато, щоб все в неї велося. І відповідно є кілька побажань, щоб в тебе було виноград, щоб в тебе були бджоли, і щоб в тебе було ще щось там. Okay, so this song will be Щедрівка, which Райські I пташечки, щастя, тобто щастя в домі. Райські пташечки – це щастя, да. Yeah, so that will be Щедрівка. I was talking about this on a previous stream, but let me repeat it. So we have three types of Christmas carols that we are using during the Christmas time. It's Kolyadki, the songs that we are singing on the Christmas evening itself, Щедрівки, which we are singing on New Year's evening, and Засівалки, which we are singing after the New Year evening in morning. But all of the songs types, you call it carols, so that's actually the closest translation of Kolyadki, Щедрівки, and the Sivalki. So this song that we are going to listen to is Гордопишний пан господарю. We can translate it like, hey, proud and wealthy man. So that related the lyrics of this song related to person that we are visiting, that we are going to his house. It's mostly a neighbors, and we worship him. We say and wish him a good year, so he will be have a fruitful year in case of agriculture, so we're wishing him to have a good grapes or have a lot of bees to produce honey, or just happiness. So
that's all kind of vicious to the person that we are visiting. It's actually it's not very related to Christianity, because we had this tradition before Ukraine was Christianized and baptized in 9th century. But after we had Christian tradition, all of these types of songs were used in the churches or celebrations of Christmas. So let's listen to the song and talk a little bit about it. And after that, we will have some stories about Christmas from Очеретяний кіт. So, ой, гордопишний пан господарю. Ой, гордо пишний пан господарю, ой, маєш боти, та в чим гордіти, ой, маєш боти, 3 сади свої. Добрий вечір, добрий вечір, ой, маєш боти, 3 сади свої. А в першім саду виноградячко, а в другім саду ярі бджілоньки, а в третім саду райські пташечки. Добрий вечір, добрий вечір, а в третім саду райські пташечки. Взяли бойні вітроньки, порозчимхали виноградячко, повивертали ярі бджілонки, порозгоняли райські пташечки. Добрий вечір, добрий вечір, порозгоняли райські пташечки. Стій, господарю, не журися, виноградячко розростається, ярі бджілонки попідносяться, райські пташечки позлітаються. Добрий вечір, добрий вечір, райські пташечки позлітаються. За тим словом, бувай же здоров, з дітьми, з жоною, ще з челядкою. Добрий вечір, добрий вечір, з дітьми, з жоною, ще з челядкою. Пишний пан господарю. Okay. So Roman and Mikola played along with their song, but we didn't hear it. Don't worry, guys. Okay, so I have a question. What is the picture in this video? By the way, you can find this song posted on Очеретяний Kids YouTube channel. It's in the description, so follow it and please subscribe to it, guys. What is the picture? Що це за зображення на цьому відео?
Я попросив всіх підписатися на ваш канал, якщо у нас українською. слухають. Все правильно. Це зображення, це картина із серії Образи Різдва, Янгол. Це нашої української художниці, відомої Катерини Білетіної. Білетіної. Так. So this is a painting of famous Ukrainian artist Katerina Biletina. It's called Angel, and it's from a series. Як називалася ця серія? Образи Різдва. So that images of Christmas, and this particular painting was on this album as the one of the illustration of this particular song. So a lot of famous Ukrainian artists gave their paintings to illustrate one of the songs of the album of Ocheretyany Kid Band, 20 years, 20 steps. Okay. Well, I like this song very much. It was one of the first songs that we recorded here in this Crystal Sound studio, so probably you don't need any explanation. So that's how Ocheretyany Kid sounds. Let's listen to some stories about Christmas. I know Roman has some good experience in Carpathian mountains, right? Yeah. Тебе досвід в карпатських лісах, да? Так, є трохи. Одне із самих прекрасних відчуттів мого життя. Багато чого я не пам'ятаю, це зрозуміло. Але це колядування на гуцулії. Це свято коляди Різдва в Карпатах. Translate. Translate, please. Okay, so Roman said that he has experience in celebrating Christmas right in Carpathian mountains. They have very unique traditions Гуцули. there. And there's people who live there in mountains, in Carpathian mountains. We call them Hutsuli. It's one of the specific breeds of Ukrainians that are situated there. You can't call any other regions that have mountains Hutsuli because that will be offensive for them, and you can call guys who are Hutsuli with another names because they will be offended too, but that's not the case. They have very unique and very cool traditions by celebrating Christmas, because when you live in mountains, your neighbors are pretty much far from you, so you can live on one hill and your neighbors, the house next to you, can be 500 meters, but you should descend down and then ascend to his house. It can take a while. Я просто пояснюю, в чому особливість розташування сусідів серед гуцулів. Окей, so go ahead. І так сталося, що нам повезло грати Новий рік на горі Драгобрат. Це замовлення від друзів, від шанувальників. Це, перепрошую, вигідно. І це неймовірно красиво. Але по тих святах Микола їде додому, а я йду до дідової Hatchyny, саме до гуцулів, співати по горбах, по хатах, колядки. Я думаю, що є сенс перевести, щоб далі йти. And you forgot, і ти забув сказати, з ким ідеш, але зараз ми до цього питання торкнемося. So, they had a private concert there in the mountains. Well, we have Vlad Butenko here.
Ей! Добрий вечір, пане господаре! Yeah, he bring me the battery because I'm running low. Okay, so they were playing a gig there on a Christmas Eve, right on the mountain Drahobrat, which is like 2,000 meters high. Almost on a peak. That we have some place there that few hotels situated, and it's a skiing resort. And they had a private gig there with Mikola. They played a lot of stuff there, including probably this song. And after that evening, Mikola was with his family, so they headed home from Carpathian Mountains, and Roman left there, and he spent the Christmas evening with native people there by making Kolyada. So they were singing Christmas carols, actually like traditional thing happening on Christmas. They visited neighbors, came to their house, and they sing songs. So let's hear the story. Роман, продовжуй. І компанія наша зібралася в тій дідовій хатчині. Газда, хазяїн, він гуцул, і відповідно він знає традиції, знає сусідів. Ми йдемо по сусідах. Причому компанія у нас така, що був в компанії Дмитро Мозуряк і вокалістки півсоставу гурту Казка, і ми йдемо кілометри, пару кілометрів від хати до хати по снігу, часто глибокому, а один раз було взагалі не було снігу, але було коли глибокі, то ти оці йдеш по хатах і співаєш коляду. І колядка тримає, і ви можете її почути. До речі, як я зміг, так і наспівав. Ту колядку, що ми співали, вона мінімально 15 хвилин, але місцеві кажуть, що бувають до 40 хвилин. І коли вони виходять на обійстя, вони слухають повністю. Для них колядники – то святі люди. Хоча це прості люди, але вони дуже то шанують, коли прийшли колядники. Це значить, в домі буде щастя. Окей, і я розповім вашого цього Олега, який організовується. So, Олег Луканюк. Lukanyuk, yeah. So that Oleg Lukanyuk, he was the host of the party actually, and he's making activities for visitors of that resorts. He gathers them, all the visitors, like Roman was one of them, and they are making kolyada. They visiting his friends. He knows everybody in the neighborhood, and they are going from house to house. They sing Kolyada, so Christmas carol, which is minimum 15 minutes long, and sometimes it can be 40 minutes. And for people, for the hosts that are receiving these kolyadniki, people who sing kolyada, they are very happy and they very appreciate it, because if someone came to your house and sings kolyada, it means that you will have happiness, that it means that you will have a fruitful year. So that's really tradition, and people really, really love it. So even someone came to your house and starts to sing this long kolyada, which can be 40 minutes long, they listen to it with attention. They treat their guests, and you can listen to this particular Kolyadka, Christmas carol, by the link in the description. Roman tried to recreate, after this experience, that he was so impressed by this, so he tried to recreate this Kolyadka in audio recording. We made some parts in here. He made some parts at his home. It's really long, 15 minutes really, but it's really, really cool. I don't know if we will listen to it here on the streams. We will think about it, but
That's really really interesting. So I highly recommend to listen to it by the link. Окей, я прорекламував лінк. І чим це закінчилося? Ну, по-перше, я хочу сказати, ну, ми живемо в реаліях. Олег Луканюк зараз на війні. А закінчилося, ну, Але цього року в Дідовій Хатчині так само будуть колядки і Так. будуть ходити по горбах. Так що бо так, ця традиція незмінна, бо це може робити його жінка, товариші, товариство, а можливо його відпустять відпустку, але я не знаю цих ситуацій. Просто закінчилося це всім, що до п'ятої хатчини, бо це кілометрів 15 треба дійти, і в кожній хатчині дуже сильно наливають алкоголь, бо це алкогольне свято. Це така традиція, це прекрасно, але колідникам наливають страшно. колядників мають частувати Так, чимось. так. І тому дівчата мудрі та заливали на підлогу, а хлопці то коштували. І до шостої хатчини, це кілометрів 20, дуже часто співочих колідників доходило, всі доходили, але співали, ну, не всі, набагато менше. Все одно відчуття свята лишалося. Просто трошки в цьому є такий момент, що коли вже остання коляда, ти вже з товаришем тримайся, дозвольте колядувати. Та ні, хлопці, заспокойтеся, вже йдіть спати. Ні, дозвольте колядувати. І колядуєш, і газда хазяїн приймає, бо то святе. Колядники на готові коляда. Дайте мені перекласти. Добре, Okay, добре. so the funniest point in all of that by Kolyada in mountains, as I said before, that you have to walk a long distance from house to house, and it's on the mountains, and there's a lot of snow usually there, and it's not easy task to just walk by. But the main thing that in every house, the host, which is called gazda, always treats his visitors by something. It can be meals, dishes, but as well, you know, we have 12 dishes on a Christmas, but as well, they treat them with a lot of alcohol. So that's the main thing, because they come into their house and always have some drinks. And since they are visiting a lot of houses, in each they have drinks or two or maybe three, not many of the team that makes Kolyada, that sings songs, are really able to sing songs in the last house they visiting, and it's like they starting at 11 p.m. and ending at 5 a.m. So Roman was the diehard, and he was probably the last person who was able to sing in the last house, and that's why they really really appreciate him there. Okay. І після того ти був натхнений і записав версію пісні, яку ми... Я записав версію пісні, тому що це історій там було багато, але вони вряд чи вмістяться в межі нашої коротенького цього стріму. Тому в основному я хотів передати цією піснею оце ті маяки відчуття щастя, коли ти не залипаєш в смартфон чи щось таке, а живеш. В Гуцулії, мені здається, життя, воно зовсім інакше. І воно дійсно життя. Я дуже люблю колядки на Гуцулії. І не тому, що там є алкоголь. Алкоголь і тут є. Yeah, that. Okay, so the main point of that adventure for Roman was that he really feel the experience that there in Hutsulia, in Carpathian Mountains, in where Hutsuls lives, there's a really a great atmosphere of you feel alive there. So he was so
impressed by that, so he immediately after that he decided to record this Kolyadka, and you can listen it on a link in the description. So that's a amazing story. And Roman said that he likes Christmas in Carpathian Mountains not just because there are a lot of drinks and alcohol. They have plenty of them in Didova, but because the atmosphere and the feeling of happiness and that you are really alive. So thank you so much for joining us. That was the second stream of Christmas carols, Ukrainian Christmas carols. Tomorrow we will continue and we will tell you more stories. It will be probably as well with Hatchyna Kid, because during the recordings of all albums we had something for the Christmas with guys, and that's really good sounding songs. So stay tuned. See you tomorrow on the next Christmas stream, and don't forget to subscribe to Hatchyna Kid Band Facebook page. You can see all the links in the description to the YouTube page of Hatchyna Kid, to my page and to my Facebook page, and as well you can be a part of our Javelin Founding members. You can see the links below. Thank you so much for joining us. See you soon. Thank you. Thank you. Bye. Happy New Year, Merry Christmas. Yeah. Щасливого Різдва. Дай Боже. Слава Україні! Слава навіки Богу. Героям слава. слава.